Hello! Greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa mga ka-spacers natin out there worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal. Welcoming you mga ka-spacers to another online telescope viewing of our first quarter moon. Today is February 8, 2022. And right now mga ka-spacers, you are viewing on screen our first quarter moon. Ayan, so napakaganda po ng ating buwan ngayong gabi, no? Kalahati na po first quarter moon. And the sky is clear, no? Medyo may mga ulap-ulap po rin. Pero nonetheless po, nabigyan po tayo ng pagkakataon to observe the moon. No? Talagang clear yung sky at napakagandang tignan ng buwan through a telescope. By the way po, ito po yung telescope na ginamit ko in observing the moon. So that is an 80 mm Vixen Custom Refracting Telescope. So refracting meaning that the telescope uses lenses to produce a magnified image of our distant object. And yung eyepiece po na ginamit ko is a 15 mm Plausil eyepiece. And pag sinabi nating Plausil, that is the workhorse of amateur astronomy. Yan. And sa eyepiece po may nakakabit na Celestron XYZ phone adapter para doon ko may lagay yung aking phone camera which is attached to my laptop. Alright, so nakikita niyo po yung first quarter moon yan, digitally. Yan, okay? Para mahatid natin itong image ng buwan sa inyo. And yun po yung aming advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers. Ayan din po yung aming advocacy dito sa Skywatcher Society of Las Piñas and sa Manila Street Astronomers, no, to bring the telescope to you mga ka-spacers. Kasi hindi pa talaga tayo pwedeng mag face-to-face, no, public telescope viewing. So ito lang muna po yung aming magagawa. Even though na online setup po tayo, still maihatid po namin ang image ng buwan kahit na sa ganitong online setup. Alright, so ayan po yung ating first quarter moon ngayong gabi, Feb 8, 2022. And later in a few minutes, imamagnify po natin yung image ng buwan. So siguro bago po tayo magpatuloy mga ka-spacers, shout out muna sa inyong lahat sa mga nanonood po ngayon sa akin. Just stick around with me, samahan niyo po ako as we conduct this online telescope viewing of the first quarter moon. So shout out po sa lahat ng mga ka-spacers out there na nakatutok po sa atin ngayong gabi. And also shout out sa mga officers ko, officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And shout out din po kay Sir David Rioferio from World Vision Philippines. Naku sir, napakalaking tulong ninyo po sa akin in promoting astronomy to the general public. Yan. So maraming salamat po Sir David Rioferio from World Vision Philippines. Mabuhay po kayo. And also shout out din po sa mga kasama ko from the Manila Street Astronomers, Advance Happy Astronomy Week, National Astronomy Week, and sa mga kasama ko din, mga kaibigan ko from the Philippine Astronomical Society with Sir Camilo Dacanay as the chairman of the board. So Sir Camilo Dacanay, mabuhay po kayo and sana magkita-kita tayo soon. And also si Sir Hernan Dizon also from the Philippine Astronomical Society. Binabati ko din po yung mga astro enthusiasts po na nanonood po ngayon sa atin. Ayan, especially po sa mga
talagang mahihilig sa astrophotography, no? Gaya nila Sir Jesse James de Jesus, yan sila Michael Agabao. Alright po, so here we have now the magnified image of our first quarter moon. Ayan po, so ito po yung style ko talaga sa pagkukondak ng online telescope viewing. Talagang gustong gusto ko po na minamagnify ko yung image ng buwan. Kasi po mga ka-spacers, ang buwan po kasi para sa akin ay hindi lang siya target na pwede natin obserbahan o pag-aralan. Kasi pag tinitignan ko yung buwan through the telescope, bumabalik po kasi yung aking pagkabata. Kasi talaga nung bata ako, talagang hilig ko talaga. Yan ang gusto ko sa buhay, yung maging astronaut. Gusto kong sumakay sa rocket and makapunta po sa buwan. Yan. Pero wala po hindi natupad yun. So every time I magnify the image of the moon, so ini-imagine ko po no, na nakasakay po ko sa Apollo spacecraft, no, sa isang spaceship. Then ini-imagine ko po na ino-orbit ko po yung buwan. So I am in orbit around the moon. And diba habang tinitignan nyo itong magnified image of the moon, parang pakiramdam ko po nasa orbit po. Parang nasa buwan na rin po. And makikita nyo po yung isang damakmak na craters na parang abot kamay nyo na po yung buwan. Alright, o di ba nakakamangha po, lalo na pong very clear po yung image na binibigay ng ating telescope. So in a way po yung telescope parang ano na rin siya, parang spaceship ko na rin yan po. And as I magnify the image of the moon, talagang I imagine myself inside the Apollo spacecraft in orbit around the moon. Ayan po. So ito yung nakikita po natin, di ba? Parang nakasakay po tayo sa spaceship. And sana po habang pinapanood nyo itong online telescope viewing of our first quarter moon, sana ganyan din po yung experience na nararamdaman po ninyo kagaya po ng nararamdaman ko po ngayon. Alright, so ayan po, diba napakaganda po ng ating magnified image of the moon. Lalo na po nakikita niyo yung mga isang damakmak na craters na yan na napakalinaw. Right? And yung dalawang paborito kong craters, siguro I will feature them in our future online telescope viewings natin of the moon. So we have the Copernicus crater and the Tycho crater. Alright, so ayan po yung ating magnified image of the moon. Yan, nakita nyo yung dalawang malaking craters na yan. And etong mga dark patches na ito, mga patag po ng buwan to. So we call them mares or Maria. The word Maria is actually a Latin word which means seas. Yan, dagat. Kasi nga di ba ho, yung mga early sailors and early astronomers, they thought na itong mga dark patches na ito are bodies of water. Akala po nila dagat yan. That's why they gave it the name Maria, mares or seas. And yung talagang famous mare or lunar plain is the Sea of Tranquility. Ayan, di ba? Sea of Tranquility yung pangalan. At doon po naglanding yung Apollo 11. Alright? Ayan, so hindi ko naabutan yung decade na yan Kasi laking 80s po tayo Alright, batang 80s po tayo. Pero talagang siguro sana nandyan ako nung decade na yun. Talagang they were preparing for the moon landings, especially in Project Apollo. Alright, so ayan po yung tatlong magkakadikit na craters na yan. Di ba nakakamangha po? And yan yung dark patch na yan. Again, those are lunar plains. Yung mga bright areas na nakikita po natin sa buwan, those are actually lunar highlands and mostly impact craters. Okay, yung dark patch po na yan, yung patag po ng buwan, it's made up of a material called regolith. Ayan, okay?
Alright, so isn't that fascinating, no, mga ka-spacers? So sana gawin nyo din po yung ginagawa ko every time I magnify the image of the moon. So just imagine yourselves on board the Apollo spacecraft. Ayan po, and we are in orbit around the moon. Okay, so di ba sa Apollo, tatlong astronauts yung pinapadala nila, pero dalawa lang po yung nagla-landing po sa buwan, no? And nakasakay po sila sa lunar yung lunar excursion module or yung lunar module. Alright, then merong isang astronaut na naiiwan po in orbit around the moon. Yun yung command service module ng Apollo. So yan, imaginein po na nasa command service module kayo and you are orbiting the moon. Okay, so that's our magnified image of the first quarter moon, Feb 8, 2022. Sana nagustuhan niyo po yan mga ka-spacers natin. And if you have any comments or questions or reactions of our lunar image tonight, just feel free to type in your comments, your reactions, or even your questions about our lunar image or anything about astronomy in our comment section below. Ayan po. And again po, sa mga nagtataka kung ano yung ginagamit ko dito in observing the moon, ito po yung telescope. May picture po ko dito sa taas po ng ating camera. So this is an 80mm Vixen Custom Refracting Telescope na may 15mm Plossil eyepiece na kinunan ko to using a cellphone camera na naka-attach dun sa eyepiece through a phone adapter, Celestron Nex YZ phone adapter na nakakabit po sa laptop ko. Okay? And ito po, hinahatid ko po yung lunar image na ito live and alive from Las Piñas po. Okay, so dun po sa mga nakamiss kanina ng ating magnified image of the moon, mamaya po i-magnify po ulit natin. Alright, so you are viewing on screen the first quarter moon. So ano nga ba yung mga characteristics ng first quarter moon? So number one, this is the moon phase that is halfway. Nasa gitna na po tayo between new moon and full moon mga ka-spacers. And this is a waxing moon. Waxing meaning that in appearance, the moon is getting bigger. Alright, in appearance po, the moon is getting bigger. And as viewed from anywhere on Earth, a first quarter moon appears as its highest in the sky at sunset. It sets around the middle of the night. Yeah, so bago maghahating gabi. Alright, and talagang napansin ko nga, no, alas 6 ng hapon, talagang overhead po yung first quarter moon natin, no? And nahihirapan akong i-target yung ating buwan using my telescope. So naghintay pa ako ng ilang oras. Alright, so ayan po, as viewed from anywhere on Earth, a first quarter moon appears at its highest in the sky at sunset. Alright, and it's called quarter moon, but from Earth, it looks half illuminated, no? Like what you're seeing right now on screen. So half illuminated, like a half pie. Yan, okay? Or you might say that at first quarter moon, we're seeing half the moon's day side or a quarter of the whole moon. Ayan po. And makikita niyo po yung terminator line na straight. No, the terminator line is the imaginary line separating the lighted part of the moon from the unlit part. So nasa gitna na po tayo. We are now halfway between new moon
and full moon, and talagang yung terminator line po niya ay tuwid. Okay, so ayan po yung ating first quarter moon ngayong gabi, Feb 8, 2022. And talagang makikita nyo sa ating telescopic image of our moon, talagang the moon, the surface of the moon is scarred by millions of impact craters. And these impact craters are caused by asteroids, comets, and meteorites. Alright, and again, ang buwan kasi there is no atmosphere. There is no atmosphere on the moon to help protect it from bombardment from potential impactors. Yan yung mga comets, yung mga asteroids, and meteorites. So dire-diretso po yan at tatahama po sa buwan, creating those magnificent craters. Alright po, so kitang-kita po sa ating lunar image ngayong gabi. Alright, and dalawa po sa mga malalaking craters na talagang paborito ko pong obserbahan sa telescope ay yung Copernicus crater and yung Tycho crater. So sa mga susunod na online telescope viewing natin, i-feature ko po yan yung Copernicus crater and yung Tycho crater. Alright, and kung mapapansin ninyo sa ating lunar image, may mga itim-itim, no? Mga dark patches. Ang tawag po dyan ay Maria or Mare. Okay, Maria is the Latin word for seas. Right, those are large, roughly circular dark areas caused by the flow of lava when the moon was still volcanic. Ayan po, so ito ulit yung ating magnified image of our first quarter moon. Okay, so sana nag-enjoy po kayo, and again po yung mga itim-itim na yan na nakikita nyo on screen are Mares or Marias. Mga patag po yan ng buwan. Alright, so those dark areas are caused by the flow of lava when the moon was still volcanic. And again, early sailors, early astronomers, they thought that those dark patches are bodies of water. Kaya pinangalanan yan na Marias or seas. Pero alam po natin na yung mga patag na yan, they are made of solidified pools of ancient basaltic lava. Alright? Okay, and makikita nyo talaga yung isang damakmak na craters na yan. And those craters, they are caused by impactors, no, from asteroids, comets, and meteorites. Alright, the surface of the moon, mga ka-spacers, is scarred by those millions of craters. Ayan po, no? So napakaganda po talaga, and kagaya po ng sinabi ko po kanina, the moon is not just a target. No? Pareho kami ni Mr. Ronion Herrera. Okay, so shoutout po sa inyo, sir. At napanood ko po yung live ninyo, no, kaninang hapon, and talagang na-inspire po kasi pareho po tayo ng pananaw sa buwan. Paborito kong tignan talaga yung buwan sa telescope. Hindi po ako nagsasawa, though tumitingin din po ako sa stars, yan, sa araw. Yan ay yung mga paborito kong target, yan, yung buwan saka yung araw. Lalo na yung buwan, ito talaga yung paborito ko. Kasi talagang every time I look at the moon through the telescope, talagang bumabalik po yung aking dream of being an astronaut. Kasi nung bata po ko talagang gustong-gusto ko po maging astronaut. Pero wala, hindi natupad po. Iba yung landas na tinahak ko eh. Alright, so naging biologist po ako. Pero hindi ho nawawala talaga yung passion for looking at the moon sa astronomy. Okay, so habang tinitignan ko talaga yung buwan through the telescope, yun yung pumapasok sa akin. Ito yung nararamdaman ko lagi. No, para po akong nakasakay sa Apollo spacecraft. Parang natutupad na rin po yung pangarap ko. Para na rin po akong astronaut na nakasakay po sa Apollo spacecraft. And nag-ino-orbit po natin yung buwan.
So in a way, yung telescope po para sa akin ay parang spaceship po. Yan. Kaya naging engaged po ako sa astronomy. Yung telescope ay parang spaceship po yan sa akin. And every time I look at the moon, hindi lang po siya parang astronomical target na pag-aaralan. Kasi iba po yung experience ko of every time I observe the moon. Laging may bago kasi para po kung nakasakay sa spaceship. And natutupad po yung pangarap ko na maging astronaut. Alright, so ayan po, konting kwento lang po. Sinishare ko lang po yung aking dahilan kung bakit puro buwan na lang yung in-observe ko. Baka marami nagtatanong sa inyo, no, si Sir Jun talagang lagi na lang buwan wala na bang iba? No? So hindi po ako nagsasawa tumingin sa buwan. Okay, kasi yun po yung aking experience. No? Every time I observe the moon, talagang ine-experience ko po na ako po ay nasa loob ng spaceship. Alright, so ayan po, nakikita niyo po yung buwan, yung surface ng buwan scarred by those craters. Kasi po yung buwan walang atmosphere, no? And there's no atmosphere to help protect it from bombardment from potential impactors. So yung mga impactors na yan, yung mga asteroids, comets, meteorites. Impactors po, hindi impacto, iba pa ho yun. Alright, so ayan po yung ating surface of the moon. Okay, mga ka-spacers. Ayan po, so hindi ba ho kayo namamangha? Hindi pa kayo nafa-fascinate sa nakikita nyo? So if you're fascinated, if you are amazed by what you are seeing right now, just type in your reactions in our comment section below. Yan, para malaman po namin. I would like to hear from you, mga ka-spacers, na kung buhay na buhay pa kayo or gising na gising dito sa ating online telescope viewing. Okay? And again, shoutout po kay Mr. Ronion Herrera from the Astronomy Forum. Yan po yung kanyang Facebook page, no? The Astronomy Forum. Alright, so ayan po yung ating magnified image of our first quarter moon, February 8, 2022. Actually po kanina kung napansin niyo may mountain range yan. Actually kita na po yung at least part ng Montes Apenninus. No, yung Montes Apenninus is a rugged mountain range dun sa northern part ng moon. Alright, so anyway, sa mga susunod na online telescope viewing natin for February, yan i-feature din po natin yan, yung Montes Apenninus Mountain Range and yung dalawang malalaking craters sa buwan, yung Copernicus Crater and yung Tycho Crater. Alright, so kanina yung Montes Apenninus, so napakaganda, ang linaw po ng camera natin at nakunan natin yung Montes Apenninus. Okay. And malapit dyan yung Hadley Reel na doon din po naglanding yung Apollo 15. Okay. Very significant din po yung mission ng Apollo 15 kasi dala po nila yung lunar rover. Right? And yung lunar rover na yan had increased the range of exploration of the Apollo astronauts. So nakalayo po lalo sila sa lunar module. Yung lunar module po yung parang gagamba. Yun po yung naglanding sa buwan na may dalawang astronauts. Then may isang astronaut na naiwan in orbit around the moon. Yun, nakasakay siya dun sa command service module. Okay, orbiting the moon, while yung dalawang astronauts nandun sa lunar module on the lunar surface. Okay, itong Apollo 15, yan dala nila yung first time, dala nila yung lunar rover. Okay, yan, so magandang pag-usapan talaga itong mga Apollo missions. And siguro antabayanan po natin yung pagbabalik, no, ng mga astronauts sa buwan through the Artemis program. Ayan, so sana makita po natin yan.
Alright, so ayan po yung ating online telescope viewing of our first quarter moon. So sana po nag-enjoy po kayo and sa mga nakatutok po ngayon, no, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa ating online telescope viewing. So sana nag-enjoy po kayo, no, mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. And I would like to hear from you. Gusto ko pong malaman kung hanggang saan po nakakaabot ang ating online telescope viewing. So just type in your name. Isa-shoutout ko po kayo in our next online telescope viewing and yung location. Alright, and again, shoutout po kay Sir Ronion Herrera from the Astronomy Forum. Shoutout ulit sa mga officers and crew ko na napakasipag preparing for the National Astronomy Month headed by Miss Angeline Kilang. Shoutout din kay Sir David Rio Ferrio from World Vision Philippines at napakalaking tulong niya in helping me promote tong advocacy natin in promoting the sciences to the public. Kasi yun po yung talagang advocacy namin sa BSYA to promote not only astronomy but lahat po ng siyensya. No? And mga ka-spacers, no, please like and share this online telescope viewing para makarating po sa maraming tao, lalong-lalo na yung mga estudyante dyan so that they would be engaged in the sciences. Kasi yun talagang kailangan natin, no, mga ka-spacers. So we need scientists, we need engineers, we need doctors, nurses, meteorologists, yung mga marine biologists. So, yeah, mga scientists po yun ang kailangan natin sa ikauunlad ng ating bayang Pilipinas. Okay? And sa mga scientists po ngayon, sana dito po kayo sa ating bansa magsilbi, no? Para maging progresibo naman po yung ating bansa sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Alright, so hanggang 30 minutes lang po yung ating online telescope viewing. Pero bago po tayo magtapos, again maraming salamat po sa mga nanonood ngayon sa akin. And again, we are viewing this first quarter moon tonight, Feb 8, 2022. Okay, bago po tayo magtapos, ipopromote muna natin yung mga activities ng Vedan Society of Young Astronomers in the celebration of National Astronomy Week. The National Astronomy Week will be held on Feb 20 to 26. And lahat ng mga astro groups, mga astro communities yan, pinaghahandaan po ngayon yan. Okay, yung National Astronomy Week. Okay, and ang BSYA ay naghanda din ng mga ilang activities to celebrate National Astronomy Week. So on Feb 23, that's a Wednesday, mga ka-spacers, we will be having a webinar about the James Webb Telescope. Ayan po. So again, I would like to invite everybody. Kayo po mga ka-spacers natin out there. You are invited to attend our webinar. So about the James Webb Telescope on Feb 23, hapon po yan, Wednesday afternoon, we will start at 1 o'clock. And libre po ito, walang bayad po. So just register, yun lang po para alam natin po yung number of participants and para mabigay po namin yung Zoom link sa inyo. So please register. The registration link ay nasa Facebook page po namin. So please check out our Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers. So nandun po. Alright? So yan po yung webinar and libre again po ito and yung meron po kayong matatanggap na certificate of participation or certificate of attendance. Ayan po. Libre po yan lahat. Para sa inyo po yan. Alright? Yung webinar. And on Feb 25, that's a Friday, we will be having an online telescope viewing called Takip Silim. Ayan po, so antabayanan nyo po yan
And hindi lang po tong online telescope viewing, meron po kaming konting hinanda para sa inyo. No, meron yang pa-contest. Alright, so manood lang po kayo and habang nanonood kayo at nag-enjoy kayo sa online telescope viewing na yun, makakatanggap po kayo ng premyo. Basta may gagawin po yung mga officers ko ng BSYA. Okay, that's the online telescope viewing entitled Takip Silim. And on Saturday, yung culminating activity po namin on Feb 26, we will be having a Battle of the Bands called Rock the Stars. Ayan po, so anong kinalaman ng Battle of the Bands sa Astronomy? So may twist po ng Astronomy itong Battle of the Bands. So antabayanan nyo po yan. Very exciting po ito. Okay? Alright, so kaya tinawag po namin siyang Rock the Stars. Okay po, so we would like to invite everybody, mga ka-spacers natin out there, to join us in our activities in the celebration of National Astronomy Week 2022. Actually, it's Pag-asa. Okay, yung ating weather bureau. Ito yung nag-i-spearhead sila po itong National Astronomy Week. Okay, so marami pong salamat sa inyong panunood sa ating online telescope viewing. And again, kaya po namin ginagawa ito because we are bringing the telescope to you, mga ka-spacers. No, kasi hindi pa tayo talaga pwedeng mag face-to-face public telescope viewing. Pero sana pag okay na, at least kahit na alert level 1, we can consider yan yung face-to-face public telescope viewing. So sa mga kasuki natin, mga ka-spacers natin dyan sa Robinsons Las Piñas and SM South Mall, yan, hope to see you soon. Okay, so siguro hanggang dito na lang po tayo, mga ka-spacers. Again, maraming salamat sa inyong panunood and antabayanan niyo po yung aking online telescope viewing. So ang susunod na po dito is the waxing gibbous moon. Alright, so sana nag-enjoy po kayo sa ating online telescope viewing. So again po, ikalat po natin itong online telescope viewing. Please like and share. And also subscribe to my YouTube channel, The Science Guy, Professor Jun Cajigal. Okay, so this is your Ka-Spacer and Space Commander Professor Jun Cajigal saying, live long and prosper. Alright, and remember, mga ka-spacers, to always keep your space. Alright, so mag-ingat po kayo dahil hindi pa tapos ang pandemya. So magpalakas po tayo ng ating immune system. Okay, so maraming salamat and see you in our next online telescope viewing. Maraming salamat po. Bye-bye!